ஹாய் நீங்கள் கேட்டுருக்கிறது மலேசியா குமார் பாட்காஸ்ட் வித் மீ குமார். எல்லா நாள் போல இருந்தாலும் சூப்பராக செம்மையாக சாப்பிட உங்களுக்கு வேண்டிக்கிறேன். வாங்க இந்த வார எபிசோடுக்குள்ளே போவோம். Malaysia Kumar Podcast. தமிழில் ஒரு பழமொழி இருக்குது கைஸ், அதாவது திருடன் கையிலே சாவி கொடுத்த மாதிரின்னுவாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டூடியோக்கு வந்திருக்க கெஸ்ட் திருடனும் இல்லை, அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு சாவியுமே தேவையில்லை, பட் அவங்க திறக்காத பூட்டே இல்லை அப்படின்னு. கண்டிப்பாக இன்ஸ்டாகிராமில் டிக்டாக்லேயும் நிறைய பேர் இவரை பார்த்துருப்பீங்க. ஜாயின் மீன் வெல்கம் டாக்டர் ஷாமிர் ராஜதுரை. Thank you so much bro for inviting me bro. நோ ப்ராப்ளம் ப்ரோ. நானும் அதான் உங்களோட சொன்ன மாதிரி நானும் உங்களோட நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் டிக்டாக் ரீல்ஸ்லாம் பார்த்தேன். நீங்கள் ஒரு விதமான எப்படிப்பட்ட பூட்டாக இருந்தாலும் சாவி இல்லாமல் திறந்துருவீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் உங்களோட ப்ரொஃபைல்லாம் போய் பார்த்தேன். அண்ட் தென் தட்ஸ் when I know that சாவி பூட்டை திறக்கிறத தவிர ஆக்சுவலி ஷமீர் இஸ் அ கிரைம் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் ஸ்பீக்கர். ஓகே அண்ட் அதை தவிர பிசைட் தட் ஷமீர் ஆல்சோ ஆக்சுவலி டிட் a PhD holder in criminology, Masters in Criminal Justice, and a Malaysian Book of Record holder for his national contribution to crime prevention, and is the only Southeast Asian person accredited as certified CPTD practitioner. ஆமா. அது அப்படின்னா என்ன ப்ரோ? அது ஒரு கிரைம் ப்ரிவென்ஷன் ஒரு ப்ராக்டிஷனர் செட்ல. ஸோ அது ஒரு குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் வெரி லக்கி ஐம் த ஒன்லி ஒன் ஹூ ஹேவ் இட் சின்ஸ் 2015 or 2016. Yeah. ஓகே, அது எங்கே லைக்? Overseas Canada. It's an international organization set up in Canada. அண்ட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எபிசோடில் ஷமீரோட நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேச போகிறோம். அண்ட் முக்கியமாக மலேசியாவில் நடக்க போகிறோம் கிரைம், நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற கிரைம், அதோட ஸ்டைல், அதோட ப்ரிவென்ஷன், அண்ட் முக்கியமாக நம்மளோட பிள்ளைங்களுக்கு பற்றி இருக்கிற ஹாட் டாபிக் இப்போ பூலிங் இருக்குல்ல, அதை பற்றி மெயினாக பேச போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ ஆன்லைன் ஸ்கேம்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஒரு சூப்பர் எபிசோடாக இருக்கும். மறக்காமல் எபிசோட ஃபுல்லாக பாருங்கள். பட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுத்திட்டு பாருங்கள். ஆமாம் ப்ரோ, நீங்களும் சொல்லிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். ஆமாம், டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோலாம் ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. இப்படி தான் இருக்கணும். வர கெஸ்ட் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்கன்னா நல்லது அப்படின்னு. ஸோ நம்ம முதல்ல உங்கள் ஜேர்னிலேருந்து ஆரம்பிப்போம் ப்ரோ. அதாவது எப்படி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துச்சு, இந்த மாஸ்டர்ஸ் இன் கிரிமினாலஜி, ஐ மீன் PhD இன் கிரிமினாலஜி, மாஸ்டர்ஸ் இன் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ காமனான ஃபீல்டு இல்லை ஆளுங்க சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு. வேர் டிட் யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம்? Actually, to be honest, I think a lot of us got that interest in crime to understand crime. எல்லாமே இருக்கு. அதனால பாருங்க, நம்ம தமிழ் மூவி எல்லாமே crime பற்றி, மெஜாரிட்டி கேங்ஸ்டர் பற்றி, crime பற்றி, திருடு பற்றி, ஸ்மார்ட்டான crime thriller. ஆமா, கரெக்ட். ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் all of us have. ஆனால் சும்மா மலேசியாவில் not many people அந்த கிரிமினாலஜி பற்றி படிக்குவாங்க. So very few people, right? So I was just lucky that I was able to go through this journey and make this a career lah. Not many people are in my line. நான் நினைக்கிறேன் மலேசியாவில் very few of us are practitioners criminologists, right? So academicians நிறைய பேர் இருக்கு, ஆனால் practitioner குறைவாக. ஸோ நீங்கள் ஒரு கிரைமை பற்றி you guys analyze, is it like that? What we do, we understand it and then we come up with the best preventive measures, the easiest preventive measures. அதனால like what you've seen in my Instagram and TikTok, I've been breaking into houses a lot, right? Thank you for telling everybody I'm not a thief. நான் திருடன் இல்லை. ஆனால் a lot of people first video பார்க்குவாங்க, இவன் யாருல்ல, இவன் திருடனா? நான் ஆக்சுவலி உண்மையாக சொல்கிறேன் ப்ரோ. நான் உங்கள் வீடியோ ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வரும்போது நீங்கள் அந்த கதவு திறந்தீங்களா, அதாவது இப்படி வச்சு திறந்தலாம் அப்படி நான் நினச்சி போல இருக்கு வெளியே வந்து திருந்தி வாழ்கிற ஒரு திருடன் போல இருக்கு, எக்ஸ் கன்விக்ட் மக்களுக்கு வந்து ஒரு நன்மை செய்ய சொல்லுற போல இருக்கு அப்படி நினைச்சாரு. ஆமா, most of people are thinking like, right? But why we could do this was why we understood, actually நீங்களாம் யோசிக்கோங்க, பரவாயில்ல நான் வீட்டில் ஒரு பூட்டை போட்டேனாக்கா ஓகே மை ஹவுஸ் இஸ் சேஃப். பட் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் இப்படி ஆள் திருடுறாங்க, how did somebody break in? Then you think I got locked, how did somebody break in? So that's why the reason why we do these videos is that because we want you to know, just because நீ ஒரு பூட்டை போட்டாங்க, you put a lock means doesn't mean your house is safe. There are still ways to easily bypass your locks, right? And the false sense of security கொடுக்குவாங்க. So அதனால that's why we did this video, just to create that awareness. And the reason why we can do this, and the PhD secondary for this, என்னோட PhDல இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கல, but we learned it along the journey. Like we said, we analyze crime, we understand it, and we come up with the best preventive solution. But the most important part is education. Now, a preventive solution, I create a preventive solution, no point if there's no awareness about this. And the education model is important. ஆள் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க, யான்ல இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க, why you showing all this? Preventive measure, you not showing. I say, wait, I must show you first how it happens.
then only I can show you the preventive measures. So that's roughly lah. ஆமா ஆமா நானும் அதுதான் யோசிச்சேன். இப்போ இது லைக் இதை பார்த்து எல்லாரும் போயிட்டு பூட்டை திறந்துருவாங்களா அப்படின்னு. பட் ஆக்சுவலி நீங்க சொல்லனாலும் நினைக்கிறேன் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணா கூட கண்டிப்பா இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ. Some people are doing it and also and intention இருக்குனோல. So you notice, but if you got no intention to rob somebody, it's okay. ஆமா Memang kalau niat kamu tak baik, ஆமா you akan buat. And also அவங்கலாம் they know better than me actually. அது உண்மைதான். அண்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னு எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி தான் மைண்ட்ல வந்துச்சு அப்படின்னு. ஏன் நீங்க போலீஸ் சூஸ் பண்ணல அப்படின்னு? Oh, so கிரைம் தடுக்கலாமே அங்கேருந்து அப்படின்னு. I think most people, that's the common career choice lah. Like police ஆகலாம். Actually my parents actually wanted me to apply to be police also. You like all this, you become police, then you can catch people and all. But I think I wanted to just do something different. So that's why I said, no mind, I want to do this journey myself and I don't want to be a police officer. Because police la naka certain restrictions irukku, bureaucracy irukku. You know, you have certain restrictions. When we do this, we don't have that restrictions. That's how we ended up in this. But now you end up working with police. Well, we do occasionally, we work the police. One thing, a lot of people think that, oh, the police don't like outside help. No, the police like your help, right? So the police say, oh, okay, they'll call, Dr. Shamir, boleh tolong sikit lah, kita nak faham ni macam mana, boleh datang lah balai sekejap. Saya boleh, saya datang lah. Apa yang saya tahu, saya tunjuk. So at least they also can help them, we also help me. It's very interesting. ஓகே ஸோ அப்போ பூட்டு இப்போ இருக்க உங்களோட வீடியோ பார்த்து படி கேட்குறேன் அப்படின்னு. கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்துலலாம் லைக் நினைக்கிறேன் அந்த பழைய அந்த மங்கா லாக்னுவாங்க அதெல்லாம் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சோலெக்ஸ் பூட்டு வந்துச்சு. அதை சொன்னாங்க சோலெக்ஸ் பூட்டு வந்து திறக்க முடியாது, இதில் சாவி வேறு மாதிரி அப்படி இப்படின்னு. இப்போலாம் வந்து இன்னும் ஒரு கொஞ்சம் ஹைடெக்கான பூட்டுலாம் வந்துருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ஹெவியாக அடித்து தூக்கி அடித்தா மண்டையை உடஞ்சி விடுற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. எந்த லாக்குமே சேஃப் இல்லையா? இல்லை there is no such thing as 100% secure system. Other reality, nobody can say, if anybody is telling you illa no lock 100% table pecah masuk, tipu lah. Illa paling senang pun paling susah pun ஒரு grinder paikuanga. So confirm can, it's just how difficult. So the better quality lock, the harder it is for people to break in. Kastam avlodha. But confirm can, 100% can. Okay. Just how difficult. Then what is the best measure like? The best measure, with a security best thing, ஒரு நாய் வச்சுங்க. That's the best thing. இடத்துல அந்த 4 கால் மிருகம் தான் உதவி அப்படின்னு. Yes. The dog is the best security system, right? But even நாய் இருக்குனாக்கா இல்லை பரவாயில்ல, it doesn't matter the type of lock. The quality of the lock is important. So please and the cheap lock ஒரு 2 ringgit 5 ringgit lock எல்லாம் வாங்காத, right? Please. So ஒரு quality lock வாங்க. How heavy it is doesn't matter, and the weight வேற doesn't make a difference. Just because it's heavy doesn't mean it's good. So you must look for locks which really they will put there at least அவங்க போடுவாங்க, at least ஒரு guarantee போட்டாங்கனாக்கா 5-year guarantee இதெல்லாம் இருக்குனாக்கா at least you know அந்த quality இருக்கு. ஓகே ஸோ லைக் ஓகே நாய் வளர்க்குறது ஒரு மெத்தட் அப்படி அந்த காலத்தில் வந்து இப்போ எனக்கு தெரியல. பட் அப்போல்லாம் வந்து அலாம்லாம் போடுவாங்க. ஆமாம், வீட்டுக்குள்ளே பிரேக் இன் பண்ணிட்டா அலாம் அடிக்கிறது அது இது அப்படின்னு. இஸ் இட் பெட்டர் ஜஸ்ட் டு கோ டு கார்டட் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு? இல்லை, ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் கார்டட் கம்யூனிட்டி டசன்ட் மீன் இட்ஸ் சேஃப், ரைட்? எத்தனை நம்மலாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பார்த்தாங்கனாக்கா எத்தனை வீட்டில் கேட்டட் அண்ட் கார்டன் நெய்பர்ஹுட்டில் எத்தனை திருடு இருக்கு, ரைட்? how many times home break-ins இருக்கு, right? So ஏன் தெரியுமா நம்மலாம் we think பரவாயில்ல என்னோட வீடு கேட்டட் கார்டு இருக்கு, ஸோ நம்மலாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும், வீடை பூட்ட மாட்டோம், ஏன்னா திடீர்னு அலாம் செட் பண்ண மாட்டோம், சிசிடிவி இல்லை. ஸோ தென் we will think பரவாயில்ல because got gates and guards can, so we will be too relaxed, and that's what criminals look out for. சும்மா ஒரு சின்ன ரொண்டா பார்த்து இவங்கெல்லாம் கேட் எல்லாம் லாக் பண்ணல, ஓகே senang saya mau pecah masuk, பரவாயில்ல guard kat depan, rumah you kat belakang kan. So that's why get a good quality lock. Alam போடுங்க, right? Nothing wrong, because if somebody breaks in, at least you will be able to hear, okay, அப்புறம் you know, I lock myself in the room, quickly call the police. ஓகே அண்ட் ஏதாவது மெத்தட்ஸ் இருக்கா இந்த திருடர்கள் சொல்கிறீங்களே அந்த வீடை எய்ம் பண்ணுறாங்கன்னு, எதை வச்சு லைக் ஓகே இந்த வீட்டுக்குள்ளே போடுவோம், ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ரீட்லேயே நிறைய வீடு இருக்கும் அப்படின்னு. டு தே சி லைக் யார் வீடு ரொம்ப பணக்கார வீடு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு போடுவாங்களா, இல்லை லெஸ் செக்யூர்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஏதாவது? Yes and no. First they always look opportunity இருக்கலாம், இருக்கா இல்லை? ஃபர்ஸ்ட் opportunity. ஸோ எக்ஸாம்பிள் opportunity, நான் சும்மா ரொண்டா பண்ணுறேன், நான் சர்வே பண்ணுறேன், திடீர்னு நான் பார்த்தேன் நீங்கள் வீடு வெளியே வரீங்க, ஸோ your gate now is open, you are on your phone,
even though that's not the plan to rob your house today, but now opportunity இருக்கு. So terus berhenti kereta masuk. Okay, that's one. So first they'll see opportunity. Second scout பண்ணுவாங்க. Okay, சரி இந்த வீடு என்ன இருக்கு, இந்த வீடு என்ன இருக்கு, இந்த வீடு என்ன இருக்கு. Okay, இந்த வீடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராத்திரி இவங்களாம் நல்லா கேட் எல்லாம் லாக் பண்ணல. ஸோ ஓகே ஐ திங்க் இந்த வீடு டார்கெட் பண்ணுவோம். அப்புறம் பார்ப்போம் ஓகே ஆள் இருக்கா இல்லை அதெல்லாம் பார்க்குவாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் த கிரிமினல் பார்க்குவாங்க. என்னோட இன்டென்ஷன் என்ன, ஸ்கவுட் ஒன்லி ஃபார் ஸ்கவுட்டிங் or is it also opportunity? There is no set way. வேற திருடன் வேற மைண்ட் செட், ரைட்? ஸோ there is no 100% way. ஓகே ஓகே. அண்ட் இந்த காலத்துலேயும் நிறையா இந்த பிச்சாமச ரூமா இன்னும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு மலேசியாவில். லாட். ஓகே லாட். ஏன் தெரியுமா, ஐ கிவ் எக்ஸாம்பிளா, சொன்னாங்க ஒரு வீட்டில் பிச்சை மாசம் பண்ணனாக்கா ஜெஸ்ட் இந்தியன் ஹவுஸ் என்ன இருக்குது, நிறையா நகை கோல் நிறையா இருக்குது. ஸோ ஐ நோ நான் ஒரு இந்தியன் ஹவுஸில் பிச்சை மாசம் பண்ணனாக்கா கண்டிப்பாக கோல் இருக்கு. ஸோ confirm untung. Tak boleh rugi kalau saya pecah masuk. Right. Only rugi kalau saya kena tangkap polis. அவ்வளோதான். Kalau tak kena tangkap polis tak rugi. அண்ட் ஒன்ஸ் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே பூண்டாங்கன்னா இஸ் த லைக் நம்ம அவங்க கூட சண்டை போடுறது பெட்டரா இல்லை? Very good question bro. If you ask me, barang-barang எல்லாம் take and go. Janji they don't hurt you. Your life is more important lah bro. Right. இதெல்லாம் கோல் ஹேண்ட்ஃபோன் எல்லாம் you can get back lah. திடீர்னு நீங்கள் சண்டை போட்டிங்கன்னாக்கா அவங்கள பாறாங்க பீஸாக இருக்குனாக்கா திடீர்னு சுவிச் பண்ணாங்கனாக்கா தெத்தா பண்ணாங்கனாக்கா it is your life lah. So a lot of times we've seen, they will come in with parang, you try to fight back, kena teta. It's not worth your life. It's not. I've sat down a lot of victims. அவங்களாம் கிட்ட பேசினாக்கா அவங்களாம் அந்த ட்ராமா பற்றி பேசுவாங்க. ஐயோ வெரி கசியார். So it's best just to give. Your life is more important. That's why we always tell people, it is a very good question. Don't fight back unless it's your life. If they try to do anything more than rob you, fight back. But if they just want your belongings, take and give lah bro. It's really இதெல்லாம் கொடுங்க. சில நேரம் அவங்களோட அந்த வர திருடனோட மண்டை எப்படி இருக்கும்னே தெரியாது அப்படின்னு. Correct. We don't know. So just give. And is it common that நைட்டில் தான் திருட வரான் அப்படின்னு? Actually during the day is bigger. உண்மையாக? ஆமாம். ஏன் தெரியுமா, most of the time நீங்கள் contohlah like I said example tadi, maybe ஒரு 8 o'clock 9 o'clock in the morning நீங்கள் வீடு மீனுக்கு சீராம் pokok bunga, so கொஞ்சம் ஸ்வீப் பண்ணுறீங்க. ஸோ என்ன ஆகும், your gate is open, your grill is open. senanglah mau pecah masuk காலையில் வேலைக்கு போகும்போது. பட் அது பக்கத்துல ஆள் இருப்பாங்க அப்படி இப்படின்றது. bro திருடனா they are not scared of people. Yeah, they are not scared. காலையில் செய்வாங்க 24 hours in a day. ada kes pecah masuk rumah Malaysia 24 hours in a day there is case pecah masuk rumah. Right. So what is important, you must take extra precautionary measures lah. ஆமாம். ஏன்னா பார்த்தோம்னா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு எவ்வளோ சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இருந்துச்சோ, அதாவது இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பூட்டு மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பூட்டு வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அலாம் வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் சிசிடிவி வந்துச்சு, அப்புறம் கார்டட் கம்யூனிட்டி வந்துச்சு அப்படின்னு எல்லாமே ஏறி இருக்கு. பட் அட் த சேம் டைம் நம்பர் ஆஃப் திருடுகளும் கிரைமும் ஏறிட்டே தான் இருக்கு அப்படின்னு. ஏன் தெரியுமா ப்ரோ, கிரைம் இஸ் அ கரியர். For them lah. For them. அதுதான் அவங்களோட சம்பளம்லாம் அவங்க வீட்டு பிச்சை மாசம் பண்ணலனாக்கா எனக்கு சம்பளம் இல்லை. So இது என்னோட கரியர், ரைட்? லைக் how it's your career to do what you're doing. நான் ஒரு திருடன், அது என்னோட கரியர். And it's a lot of money. Don't think திருடலாம் சேலரி ஒரு 1000 2000 அவங்களாம் B40 இல்லை தெரியுமா, அவங்களாம் மாதம் சம்பளம் quite high. ஐ மீன் சம்பளம் இல்லை, திருட்டு காசுல. ஓகே 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 ஓகே. ஐ மீன் நாட் நைஸ். பட் அது மாதிரி தான் எனக்கு சொல்லும் போது இது பார்த்துட்டு உடனே எல்லாரும் போயிடாதீங்க, கரியர் ஆக்கிறாதீங்க அப்படின்னு ஷமீர் குமார் சொன்னாங்க. இதில் ஒன்று காசு கூட வருது அப்படின்னு. ஆமாம், தெரியாமலாம் இல்லை, தெரிஞ்சு கூட போகாதீங்க அப்படின்னு. ஆமாம், மாட்டினவங்ககிட்ட அந்த இவங்ககிட்டலாம் பேசியிருக்கீங்களா நீங்கள்? லைக் so a lot. So we spent a lot of time learning from criminals. prisonக்கு போயிட்டு அவங்களாம் கூட உட்காந்து ஸோ கேட்டேன், ஓகே இதெல்லாம் எப்படி செய்வீங்க, கொஞ்சம் ஆஜா பண்ணுங்க, நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவேன் தாட் ப்ராசஸ் எப்படி. ஸோ தட்ஸ் வை we are able to come up with preventive measures. We don't just simply analyze. When we say analysis, we also understand from the திருடன்ஸ் perspective. ஓகே ஓகே. வருத்தப்படுவாங்களா? லைக் it's not as easy as that. அதான் ஒரு டெக்னிக் இருக்குல்ல,
how you slowly understand them lah. அண்ட் இது வந்து இந்த நார்மல் கிரைம்லாம், அதாவது திருடு அதை பற்றிலாம் பேசுவோம். இன்னொரு டாபிக் நான் வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் எவ்ரிபடி அட்டென்ஷன். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் இன்வால்விங் கிட்ஸ் விச் இஸ் bullying. ஆமா. அண்ட் ஆல்சோ இது வந்து நான் 2-3 நாள் முன்னுக்கு பேப்பரில் படிச்சது தட் அபவுட் த பெடஃபைல் இஷ்யூஸ் தட் ஹேப்பனிங் இன் மலேசியா. அதுக்கு நம்ம அப்புறம் வருவோம். முதல்ல நம்ம bullyingலேருந்து வருவோம். Okay. bullying இது வந்து இப்போ ரீசெண்ட் அந்த காலத்துலேருந்து இருக்குது. இப்போ நான்லாம் கூட என் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு bully victim தான். ஆனால் லைக் இந்த மாதிரிலாம் இல்லை. என்னெல்லாம் வந்து என் கூட்டாளிங்க இஷ்டத்துக்கு கலாய்ப்பானுங்க, பாரபட்சமே இல்லாமல் அடைப்பானுங்க. அந்த மாதிரி மென்டல் டார்ச்சர் அனுப்பி வச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி bullying victim. பட் அதெல்லாம் ஓகே தான், அப்படியே டைம் பாஸில் அப்படி போயிடுச்சு. பட் இப்போ உள்ளதுலாம் லைக் on a weekly basis, on a monthly basis, kids are kill themselves or suicide அந்த இது அப்படின்னு. இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் இவ்வளோ நிறைய bullying நடக்குது அப்படி. Actually, you said something interesting. Right? Mindil in the also bullying இருந்துச்சு தானே. So I share with you. நான் bullying victim. நான் மிந்தி not school, நான் யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சுட்டு என்னோட டிகிரி நான் UUM கிட்டால செஞ்சேன், படிச்சுட்டேன். அங்கே போயிட்டு ரேக்கிங் சொல்லுவாங்க, இருக்கேன் என்னோட சீனியர்லாம் ரேக் பண்ணுவாங்க. ரைட்? ஸோ ஆக்சுவலி இட்ஸ் bullying. துருவா ரேக் பண்ணுவாங்க தெரியுமா. ஸோ யூ ஆஸ் எனி ஒன், யார் இங்கே இந்த பாட்காஸ்ட் வாட்ச் பண்ணுறாங்க, கண்டிப்பாக நான் UUM சொன்னேன், கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் அங்கே படிச்சிட்டிங்கனாக்கா கண்டிப்பாக தெரியும் ரேக்கிங் பற்றி. ரைட்? சீனியர் ஜூனியர் ரேக் பண்ணுவாங்க. ரைட்? ஸோ பட் யூ சி until now, ஒரு 20 years, still got bullying. And it got worse. It got worse. Why? Because we always look at bullying, small thing, it's okay, let's just leave it. And another problem is, நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன்னாக்கா எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணணும்? நான் இப்போ நான் குமா பற்றி ரிப்போர்ட், நான் அவங்க பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ணேன், நீங்கள் எங்கே புலி பண்ணீங்க, ரைட்? கண்டிப்பாக என்னோட பேர் கொடுக்கணும், ரைட்? அண்ட் தென் என்ன டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும், whatever it is, you will know my name. அப்புறம் அந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஆஃபீஸர் சிஓ சொந்தோலா ஒரு செக்கு டிசிப்ளின் அவங்க போயிட்டு அவங்க கிட்ட பேசுவீங்க. ஏன் ஷாமே புலி பண்ணுங்க, யாரோ சொன்னாங்க, இல்லை ஷாமே தான் ரிப்போர்ட் பண்ணா. ஆஃப்டர் ஃபினிஷ் எவ்ரிதிங் யூ வில் கம் அண்ட் சாரி மீ, டே பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு. That's why we are scared to report, right? So that's the problem with bullying, is that for the longest of time either we sweep it under the rug, kita rahsiakan, இல்லைனாக்கா அல்ல இது சின்ன வயசு, you must sikit தப்பலாம், ஏன் complain பண்றீங்க, right? So now it's at a point where because we allow bullying to be normalized, normal ஆச்சு, that it has up one level, right? It has up one level. So now that's why when people bully people அந்த ஏன் தெரியுமா ஸ்கூலில் அண்ட் வீட்டில் என்ன குறைவு தெரியுமா, அந்த பிள்ளைங்க for the kids அந்த எம்பத்தியில் அந்த ஆனுதாபம், we don't teach them that. So at least from young we must teach children to have that empathy. அந்த ஆனுதாபம் சின்ன வயசுலேருந்து வீட்டிலேருந்து you must teach. ஏன் தெரியுமா, now I bully you, oh Kumar sad already, sorry lah Kumar, I was just playing, I apologize, right? But you see now அந்த ஆணுதம்பம் இல்லை, அதனால எப்படி புலி பண்ணுறாங்க. அந்த அடிச்சுட்டு அந்த MSRM கேஸில் அந்த ஆயுர் எடுத்து அப்படி செய்யுங்க, அந்த ஜாராக்கு எப்படி புலி பண்ணாங்க, ரைட்? ஆணுதம்பம் இல்லை. That's the main reason why bullying happens. No empathy, right? So I'm very happy in this podcast you brought it up, because myself and my team, we look at this as a very, very big issue. For the longest of time, we were thinking how to solve this. And இப்போ ஒரு new way we figured out. The main important thing is, எப்படி report செஞ்சிட்டு and people don't know who I am to report. So at least, just say, I saw you kena bully, right? I saw you now, and I want to help you report. You are scared to report. I can report on your behalf. So we have a new portal called antibully.my, antibully.my. போயிட்டு செக் அவுட் பண்ணுங்க. எல்லாமே siapa pernah jadi mangsa, tolong pergi lapor in this portal antibully.my, antibully.my. ஏன் தெரியுமா, it is 100% anonymous. நீங்க யாரோ எனக்கு தெரியாது. Even though I'm the host, I don't know who you are. You are reporting 100% anonymous. So at least அந்த courage இருக்கு. And it gives you the ability to report, and you can be safe. And then do you guys take action on so what we do, that report will be sent to the schools that are partners with us. So we will send it to the school. The school will be able to see, oh okay, ஒரு report இருந்துச்சு, someone saw Kumar kena tolak depan canteen. Okay, அப்புறம் we will follow up. Hey Kumar, I heard something happen. I don't know who reported, but somebody has reported that we saw this. Right, so that's very good. Yeah, அப்புறம் you are given a case number to follow up. So everything is through the portal, anonymous,
the teacher also don't know who is reporting, but at least you have the way to report. That's what's important. Okay. Because a lot of people scared. When we talk to school students, you have seen your friends kind of bully. Irukku ya report பண்ணல இல்ல பயம். Right, பயம். So now we took that into consideration and we created this portal. So please check it out. Like you saying that it's anonymous, like யார் வேணாலும் report பண்ணலாம் and you're gonna go take action. What if people misuse it? Okay. We also thought about that. Right. It's a very good false report. சொந்தல ஒரு false report. இன்னைக்கு குமார் நான் பிடிக்கல. So சும்மா சொல்ல போறேன் அன்னைக்கு அவன் சும்மா எங்க bully பண்ணாங்க. ஆமா குமார் ஒரு 20 போட பேர் அடிச்சிட்டா நான் பார்த்தேன் அப்படி இப்படின்னு. சும்மா அப்படி ஒரு report பண்ணலாம். So for now what is important is that we need people just to report பண்ணுங்க. Don't worry. Just report anonymously. When we have the data, then we can start creating algorithms to identify false reporting. As of now, because we are just launching, we don't have enough data to look what reporting styles are. So false reporting paranga in the story konjo doesn't make sense. So that's how slowly the algorithm will detect idala fake reporting. That's mainly but what. But for now, if let's say it's fake report also, it still goes to the school. Yeah, Tirima. Why are we so worried about the fake report? Were 10 reports maybe one fake report. But why are we only focusing on the fake report? We should be focusing parallel. There's always going to be one fake report. But there are 9 real reports. I can save 9 lives. அதுதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். I give you an example. போலீஸ் சிஸ்டம்ல ஆள ஃபேக் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. Does it stop the bullying? போலீஸ் சொல்லுவாங்க இல்ல நிறைய ஃபேக் ரிப்போர்ட் இருக்கு. சரி I don't want to take reports anymore. இல்ல அவங்கலாம் இல்ல still report. Because on the 10 reportsல only 1 is fake, 9 is real. I can save 9 lives. So அதுதான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் at this point of time. But as the reports come in more, we can build better algorithms. Okay. And so இப்போ நீங்க சொல்றபடி பார்த்தோம்னா அந்த like the main issue is அந்த பிள்ளைங்களுக்கு empathy இல்லாதனால. And so இது வந்து அந்த ஸ்கூல் ப்ராப்ளமா I mean school should come up with the solution or it start from home. வீட்லேருந்து நீ ஏன் தெரியுமா ஸ்கூலில் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் தானே நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கீங்க. ஆமாம் கரெக்ட். நம்ம ஸ்கூலில் என்ன பங்காஜான் மோர் இருக்கு. ஆனால் அதெல்லாம் நீங்கள் ஹாஃபால் பண்ணோம் எக்ஸாமில். ஓகே அதெல்லாம் மார்க்ஸோட அப்பு அதெல்லாம். ஸோ இட் டசன்ட் அலவ் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். இட் அலவ்ஸ் யூ டு மெமரைஸ் இட் ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல. ஸோ என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னாக்கா வீட்டிலேருந்து அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம ஆக்ஷன். I give you an example. ஒரு stray dog பார்த்தீங்கன்னாக்கா will you kick the dog or will you okay sayang the dog. contohlah நீங்கள் அந்த கிக் பண்ணாக்கா அது அனுதாபம் இல்லை, empathy இல்லை. Right. So we this all comes from the actions of the parents. Children learn from parents. Right? Children learn from actions of the parents. So நீங்கள் ஒரு அம்மா அப்பா and you don't do this, how you expect the school to teach it? பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்ன சொன்னாங்களா இல்லைங்க நாங்கள் வந்து லைக் இல்லை நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதில்ல. வி ஆர் நாட் ஷோவிங் தட் வயலன்ஸ் தான் நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைங்கிட்ட காட்டுறதில்ல. வி ஆர் பீயிங் த குட் பேரண்ட்ஸ், நைஸ் பேரண்ட்ஸ், வி டீச் தெம் குட் திங்ஸ். அப்படி தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. அப்படி நோபடி இஸ் கோன் கமெண்ட். ஸோ பட் எனக்கும் அதுதான் அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியல அப்படின்னு. லைக் வாட் our parents did that என்ன what is missing from this generational அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் that அந்த empathy வந்து உண்மையாக. ஆனால் அது வந்து ட்ரூ பேரண்டிங் மேபி சொல்லலாம், பேரண்ட்ஸ் சொல்லலாம் நாங்கள் நல்லா தான் வளர்க்குறோம் அப்படி இப்படின்னு. பட் எங்கேயோ சம்திங் வென்ட் ராங் தட் அந்த empathy வந்து உண்மையாக ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. அது இல்லை அப்படின்னு. ஸோ actually you're very right. So a lot of parents, of course no parent will say they are bad parents. Allame will say that. But sometimes we forget the actions we do at home. Right. Simple thing lah, like I said earlier, ஒரு நாய் பார்த்தீங்க என்ன செய்வீங்க. Of course you tell the kid, hey, I give example, you tell your child don't lie. But will you lie in front of your child? Contoh lah, I give you example lah. You tell your child, hey, don't lie. அப்புறம் திடீர்னு you did something wrong, your wife come and then ஒரு white lie சொல்லுங்க. Right. Then your child say, hey, but he said don't lie, but he is also lying. Right. So slowly, as much as we can teach good things, but if we don't show good things, then that's where we lose. And the empathy so important. But you're right. The other thing is also your friends, your surroundings, right? So memang வீட்ல எல்லாமே you can teach nice, but we don't monitor what our child is doing. அப்புறம் கண்டிப்பா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் naughty boysனாக்கா that's what will happen, right? Or what kind of another thing very important, what is your child watching online? நீங்க you can teach your child don't do this, don't do that. ஆனா your child every day like to watch killing video naka, you don't know what they are watching, right? So that is why we have to, parents sometimes don't know what their child is doing.
So that's why it's that empathy comes back to that. A lot of things lah. அதுதான் ஆக்சுவலி நானும் யோசிச்சேன். லைக் பிகாஸ் ஆஃப் தட் பெரிய வித்தியாசம் பார்த்தோன்னா அந்த காலத்துக்கு இந்த காலத்துக்கும் இஸ் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன். அந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டு வந்து பெருசாயிருச்சு, ஆல்மோஸ்ட் பிகர் இஸ் த ரியல் வேர்ல்டுன்ற மாதிரி தான் ஆமா, இருக்கு. correct. அண்ட் ஆல்சோ லைக் நான் யோசிச்சது எப்பயுமே இஸ் இட் லைக் இந்த பூலிங் பண்ணுறாங்களே, லைக் கிவ் அந்த ஐ மீன் அந்த கிட்ஸ்க்கு டு தே திங்க் தட் வி லுக் மாச்சோ நவ், இட்ஸ் மோர் ஆஃப் ஹீரோயிக் ஸ்டன் ஃபார் தேம். இட்ஸ் நாட் லைக் நான் ஒருத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தல, ஐ பிகமிங் லைக் த மெயின் கேரக்டர் ஹியர், everybody look at me, respect me, girls gonna like me or vice versa அந்த மாதிரி அப்படின்னு. You see, I give you an example. It's because, for example, the movies you watch also, not based on reality. Tamil movie பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 10 times I'll punch you. Hero will wake up, no problem. So, from young we are watching those kind of things. இப்போ our mindset is that we don't understand what happens when I hit somebody. ஆமாங்க. So now I hit you one time, maybe I take a bat, I hit you. Internal bleeding இருக்கே. Right? And you pension ready. அப்புறம் அவங்க யோசிக்காங்க, but from young I watching, I hit somebody with a bat, cartoonல, Tamil movieல எல்லாமே இருக்கு. But no, English movie also same. But nobody get hurt and can get up again. Why you are not getting up? So, and the understanding of how human body works also is different already. And so, it plays with the psychology of the mind. We don't understand the impact of what we are doing. So, but like what you said, because of what's online, வேற இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்புறம் பிள்ளைங்களுக்கு. So, that is why the content online ரொம்ப ஃபில்டர் பண்ணணும். ஓகே. அண்ட் இந்த இப்போ பூலிங்க்கு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தது, லைக் வி ஷுட் டீச் கிட்ஸ் எம்பத்தி அண்ட் ஸோ ஆன் அண்ட் ஸ்டஃப். அண்ட் ஐ மீன் சி வாட் தி சீங் ஆன்லைன், அவங்க ஆன்லைனோட ப்ரெசன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படி இப்படின்னு. அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ வந்து வயசு ஐ திங்க் ஏஜ் லிமிட்டே சில பேரண்ட்ஸ் செட் பண்ணுறதுல நினைக்கிறேன். பிறந்தோடனே அக்கௌண்ட் திறந்துடுறாங்க, டிஜிட்டல் ப்ரெசன்ஸ் அப்பயே ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னு. இஸ் இட் லைக் சம்திங் வெல்கம்? It's parents who set up profile for their kids. It's the worst thing you can do. எத்தனை pedophile இருக்கு தெரியுமா out there? There are people who are just waiting to see your kids pictures, right? அப்புறம் நீங்கள் தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட் செட்டப் பண்ணீங்க just because you want your kid to have social media presence. நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன், your child's safety more important or your child's popularity more important? ப்ரைவேட் ப்ரொஃபைல்ன்றாங்க. There is nothing private in this world. Nothing. நீங்கள் ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட் இங்கே கூப்பிட்டீங்கன்னாக்கா சொல்லுவாங்க, nothing private in this world, right? Your private pictures also we can see. ஃபோனில் ஹேக் பண்ணிட்டு உன் private pictures we can see. What is a private profile? Nonsense. So what is so important that you want to show off about your child? சாரி, இது ஆக்சுவலி நான் வந்து ஒரு தடவை ஒரு பேரண்ட்ஸ் கேட்டேன், ஏன் இந்த இவளுக்கு பிறந்தோடனே நீங்கள் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பர்த்டேலேருந்து அவங்க ஆரம்பிச்சாங்க, தே ஸ்டார்டட் த ப்ரொஃபைல் அண்ட் தென் தே செட் லைக் இல்லை அவங்க தான் சொன்ன ரீசன் வந்து இல்லை அது ப்ரைவேட் ப்ரொஃபைல், ஸோ நாங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுவோம், மற்றவங்களாம் என் பிள்ளைங்களோட பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு. இன்னொன்று வந்து இல்லை நாங்கள் வந்து டிஜிட்டல் ப்ரெசன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம், அவன் 18 வயசு ஆனதுக்கப்புறம் இந்த அக்கௌண்ட் நாங்கள் அவன்கிட்ட கொடுத்துருவோம், ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து அவனோட ஜேர்னி அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னு. So another question is your child's popularity more important or social media presence more important than their safety? அதுதான் கேள்வி. It always comes on ஆள் சொல்லுவாங்க இல்லை டிஜிட்டல் இஸ் சேஃப் until suddenly your child கண்ணா only அப்புறம் தான் யோசிக்கும், ஐயோ what do I do now, what do I know? You cannot take these kind of things back. திரும்ப ஆன்லைனில் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, Roblox பற்றி கேட்டுப்பீங்க. A lot of people use Roblox, very good platform, ஆனால் full of child predators there. It's a child platform. It's a platform for children actually to learn coding, to learn this. Very good platform. But full of child predators அங்கே இருக்கு, right? So you talk about, you see, even a platform which is designed for the growth of a child has child predators there. Imagine your social media. கண்டிப்பாக இருக்கு. You must understand one thing. There are some people who can look at a child and say, I want to have sex with that child, right? And it can be in full clothes, yet they will say that. And it doesn't matter girl or boy. Doesn't matter girl or boy. So that's the problem. The biggest, if you ask, doesn't matter girl or boy. Do you know where is the area in the part of society or what kind of area boys become the most victims? Girls already a lot happening. Boys in here. Actually, schools அது மாதிரி. Religious environment. Okay. Religious environment has the biggest amount of one of the biggest amount for
sexual abuse cases. Just ஆளை பேச மாட்டாங்க. ஏன் தெரியுமா? இல்லை ரிலீஜன் பற்றி பேசாத, அப்புறம் பேட் நேம், ஆளை நம்ம ரிலீஜன் பற்றி தப்புன்னு இருக்காங்க. ஸோ டோன்ட் டாக் அபவுட் இட். இல்லை பேசணும். ஏன் தெரியுமா? இதெல்லாம் பெண்ணுங்க ஆகாம சொல்லுவாங்க. மலேசியாவில் நடந்த ஜிஐஎஸ்பி நம்ம தமிழ் அந்த கோயிலில் நடந்துச்சு. ஆமாம். Don't think it only happens in one religious community. All religious community இருக்கு. Right? No such thing as a religious community they don't have. Any religious community they can say 100% case இல்லை, in denial. So that is why it's so important about all this. Right? So that's why now as parents, your job only one thing, protect your child. அவ்வளோதான். No need to make your child famous. இப்ப எல்லாருக்கும் அதுதான் மெயின் கான்சர்ன் இருக்கு. நான் பிறந்தானே என் பிள்ளைய ஃபேமஸ் ஆக்குறேன். பாருங்க ப்ரோ, நீங்க ஃபேமஸ், ரைட்? நீங்க ஃபேமஸ். மலேசியன் குமார் பாட்காஸ்ட் எல்லாமே தெரியும், ரைட்? Your parents did this for you. இல்ல, நீங்க சொன்ன மாதிரி செஞ்சீங்க. You build your own journey. You want to be famous, you build your own journey. You don't have to do this for your children. Maybe your child at the end of the day doesn't want to be famous also. ஆமா. அதுதான் நானும் ஆக்சுவலி எப்பயுமே யோசிச்சு பார்ப்பேன். அப்படி வாட் இஃப் அந்த பிள்ளை வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் யாரை கேட்டு என் ஃபோட்டோலாம் போட்டிங்க அப்படி, எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னுச்சுன்னா என்ன பண்றது? எல்லாத்தையும் போய் அழிக்க முடியாது திரும்பி முதல்ல இருந்து அப்படின்னு. Maybe the child grow up wants absolute privacy, right? And then you're forgetting. பாருங்க, நம்ம கம்யூனிட்டியில் அந்த கேஸ் இருந்துச்சு. She passed away because of social media bullying. Because so hooked on to social media, when people bully, she cannot cancel her account, right? Social media was her life. அவங்க influencers, social media her life, to a point where she couldn't take it, she commits suicide, right? Now you are saying from young you want to build your child up and then give the account. What if your child don't want? Now social media வேண்டாம், right? நிறைய பேர் நம்ம கம்யூனிட்டியில் social media account இல்லை. ஏன் தெரியுமா? I don't want, I want my privacy. But you're not giving me that choice. என்னென்ன மாதிரியான ஆபத்துகள் வரும்? What kind of dangers we can expect by doing this profile for kids அப்படின்னு? ஏன்னா like people might say that இல்லை நான் ப்ரொஃபைல் திறந்தேன், பட் I know how to take care of my child. என் பிள்ளை எப்பயுமே என் கூட தான் இருக்கு. I'm not sending to any classes, or I'm not letting him, he or she தனியாக நான் மீ விடுறதில்லை அப்படின்னு. ஸோ எங்களுக்கு என் பிள்ளையை எனக்கு பார்த்து தெரியும் அப்படின்வாங்க அப்படின்னு. Anybody who says that is in denial. ஏன் தெரியுமா? You sit down with cybersecurity experts, and I'm not an expert in cybersecurity, but I know enough. But compared to cybersecurity experts, and our knowledge may be 1%, and yet you sit down with cybersecurity experts and you see they won't let their children have social media accounts. They also sometimes got no social media accounts. Yeah, they know something that we don't know. Correct? So they know no matter what you do, you cannot protect what happens online. Online, it's a cowboy space. You can do anything you want with the right tools. So you can, parents say, no, I know what I'm sharing, No, people, இப்போ deep fakes எல்லாம் இருக்கு bro. I can just take your picture, I can put on something else, a naked body. இப்படி நீ deny பண்ண வேணும்? How you want to prevent your child from becoming a victim? So with the growth of technology, you're going to have more problems. And putting your children online is one of the biggest problem you can have. Okay. And bullying பற்றி நம்ம நிறைய பேசணும் அப்படின்னு. Just one more thing and then we go to the next chapter bro. அப்படின்னு என்னன்னா இந்த pedophile things. I just want to slightly touch on it because Malaysia for me, நான் வளர்ந்த மலேசியா வந்து is a very peaceful country, is a very good country, much safer country அப்படி தான் இருந்துச்சு. And we don't have this much of a peculiar cases. ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்கான கிரைம்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் அவ்வளோ நடக்காதுன்ற மாதிரி அது வந்து ஒரு மெயின் இஷ்யூவாக இருக்காது மலேசியாவில் அப்படின்னு. பட் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்க்குறோம் அங்கே பிடிக்கிறாங்க பெடோஃபைல்ஸ், இங்கே வந்து பெடோஃபைல் ரிங் நடக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக 2-3 நாள் முன்னுக்கு பார்த்த நியூஸ் வந்து அது வந்து லைக் he kidnapped and then he had the babies with him and then he keep on making videos. லைக் படிக்கும் போதே மனசு வலிக்குது, ரொம்ப டிஸ்கஸ்டிங்காக இருக்குது அப்படி இப்படின்னு. So I think a lot of us don't realize, a lot of us நம்மலாம் மலேசியாவில் actually ஒரு very guttal society தெரியுமா மலேசியாவில். Last time when UNICEF was talking to us, they say, if I'm not mistaken, மலேசியாவில் ஏஷியாவில் top 10 for child pornography. Malaysia top 10 child pornography. ஏன் தெரியுமா நம்ம வாழ்க்கையில் when we were growing up, ஏன் தெரியுமா we don't hear about this. Our parents don't know about this. And the word pedophile அவங்க டிக்ஷனரியில் இல்லை. இப்போ தானே நம்மலாம் வித் எஜுகேஷன் அப்படி தான் தெரியும், இதெல்லாம் இருக்குது, பெடோஃபைல் இருக்குது, என்னல்ல வாட் இஸ் பெடோஃபைல், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வை அந்த அவேர்னஸ் இருக்கு ப்ரோ. பட் மலேசியா இஸ் அ கத்தா சொசைட்டி. பாருங்க, ஏஷியாவில் top 10 for child pornography ப்ரோ. அண்ட் இப்போ தானே நியூஸில் வந்துச்சு 2-3 month old பேபி ரேப் பண்ணுறாங்க.
You know how sick you have to be. Another solution simple tha. Kill the pedophiles. Another solution simple. Catch, kill. Avlodha. No need to ask any questions. If you can rape a child, why should I spare you? And the child, it's such an innocent soul. And the Atma, you know how innocent the Atma of a child is. எனக்கே தெரியல அது எப்படி ஒரு பேபியை பார்த்து யூ கேன் That's why normal people like you and me don't understand how this pedophile thinks. And the gatal cannot control, terima. And the lust, they cannot control their lust. They see a baby also terangsang. Yeah, gatal. So that is why it's very important that as parents, as I say, you have to protect them. Right? You don't know who's a pedophile. I tell you, the nicest looking people are pedophile. I've sat down with a lot of pedophile. நான் நிறைய pedophile interview பண்ணேன் in day. Nicest looking people, friendliest people, the nicest with kids. Because if they are not nice with kids, they cannot get it. Right? So, and as parents, we say, oh, you know, this person is so nice with my child. Maybe he just sayang only. And the பின்னால என்ன செய்றாங்க தெரியுது. But I have to say, good job to the police for catching these guys. பாருங்க, they were selling these babies, raping them, and then making videos and selling. But remember this. Why are they doing this? Yeah, there's a demand. there's a demand Demand இருக்குனாக்கா கண்டிப்பா supply இருக்கு. So you cannot just say, oh, these people are the problem. The problem are people who are watching. பாருங்க, so எத்தனை பேர் டெலிகிராம் குரூப்ல வாங்குறாங்க. So that's the problem. Demand இருக்கு. அதுதான் இன்னும் இதுவும் ப்ராப்ளம், அது இன்னும் ப்ராப்ளம். The fellow doing is the problem, the fellow watching is also the problem. ஆமா. So, and again, if there's no demand, there's no supply. It's a sick Sick cycle. sick cycle, but somewhere it need to stop immediately. Like இந்த பிடிக்கிற மாதிரி நிறைய பிடிச்சி இது முடிஞ்ச அளவுக்கு இது மலேசியாவில் ஸ்டாப் பண்ணணும் தான் எனக்கும் ஆசை அப்படின்னு. அண்ட் ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் எவ்ரி பேரண்ட்ஸ் வாண்ட்ஸ் ஆல்சோ. Yeah. ஆமாம். அண்ட் லைக் இப்போ எப்படி எல்லாருக்கும் காமனாக இந்த குட் டச் பேட் டச்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதெல்லாம் Very important point, bro. Thank you for bringing it up. At the good touch, bad touch, very important. சின்ன வயசுலேருந்து கற்றுக் கொடுக்கணும். என்ன good touch, என்ன bad touch. Right? If your child, என்ன மிஸ்டேக் தெரியுமா பேரண்ட்ஸ் செய்வாங்க. எக்ஸாம்பிள், I see you today and let's just say you bring your child, you say, hey, Uncle Shamir கிட்ட hi சொல்லுங்க, come. Then I say, hey, come give me a hug. Right? Then maybe the child don't want. And then you're saying, hey, don't be rude. Uncle Shamir தானே, how many times you can go and hug Uncle Shamir. Right? But that's one thing we shouldn't do. Yeah, தெரியுமா, if the child is uncomfortable, the child's uncomfortable. So don't force your child to go and physically bond with people. If they don't want, they don't want. That's very important. அது ஒரு இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொரு ஐ மீன் அது இன்னும் ஒரு பெரிய சாப்டர் டு டாக் ஆன் இட்ஸ் ஓன்ற மாதிரி. பட் ஹோப்ஃபுல்லி அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வராமே இருக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அதுக்குள்ளே இந்த விஷயமே இல்லாமல் போகிறது தான் நல்லது அப்படின்னு. I hope so. ஓகே. அண்ட் நம்ம கடைசியாக இன்னொரு க்ரைமுக்கு வருவோம் ப்ரோ. இதுவும் இப்போ இருக்கிற ஒரு ட்ரெண்டிங்கான க்ரைம் தான், இந்த ஆன்லைன் ஸ்கேம்ஸ். ஆமாம், அது நிறைய விதமான ஆன்லைன் ஸ்கேம்ஸ் வந்துச்சு. முதல்ல வந்து இந்த ஃபோன் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்பாங்க, அப்படி இப்படின்ற ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்கேம்லாம் தாண்டி இப்போலாம் ஒரு பட்டன் தட்டினா இல்லை ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணால் அப்படியே உங்கள் காசை உறிஞ்சிருது. இல்லை இந்த லவ் ஸ்கேம், இந்த வேலை வாங்கி தரேன்ற ஸ்கேம், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கேம் வந்துருச்சு அப்படின்னு. எனக்கு என்ன கேள்வினா, லைக் இப்போ ஸ்கேமை பற்றி நம்ம நிறையா பேர் அப்படின்னு அந்த அவேர்னஸ் வந்து வெளியே ரொம்ப வந்துருச்சு. பட் அதை தாண்டியும் அன்னாட நம்ம படிச்சுட்டு தான் இருக்கோம். இந்த வயசானவங்க இவ்வளோ ஏமாந்துடுறாங்க, இவங்க இதை சொல்லி ஏமாந்துடுறாங்க அப்படின்னு. லைக் அப்படி அதை தாண்டியும் நம்ப வைப்பாங்களா அந்த ஸ்கேமர்ஸ்? ஏன் தெரியுமா, யூ brought a very good point. அவ்வளோ அவேர்னஸ் இருக்கே. கவர்மெண்ட் செய்கிறாங்க, போலீஸ் செய்கிறாங்க, எவ்ரி ஏஜென்சி செய்கிறாங்க. எவ்ரிவே யூ கோ, பட் ஹத்தி ஸ்கேம். ஆனால் ஏன் we become victims? Greed. We are greedy. For example, investment scam. Okay. வாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக ஒரு மாதத்தில் 12% கொடுக்குறேன். ஸோ we are so ஆமாம் 12%. ஆனால் யோசிக்கணும், பேங்க்கோ அப்படி கொடுக்க முடியாது, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்க முடியாது. எப்படி அவங்க கொடுக்குறாங்க? இல்லை நம்ம சிஸ்டம்லாம் எப்படி? ஓகே, சரி, பிகாஸ் யூஆர் greedy, that's why. So that's the main one. Second is that for example, job scam பற்றி பேசுனீங்க, ரைட்? ஓகே, ஜாப் ஸ்கேம் பார்க்குவீங்க. இன்டர்நேஷ்னல் வேலை செய்யும். why we will take the job? We want to show off. இல்லை, என்னோட பையன் இன்டர்நேஷ்னலில் வேலை செய்கிறாங்க, ஆஸ்திரேலியாவில் வேலை செய்கிறாங்க. That's the problem of society. We like to show off. ஸோ முதல்ல பார்க்குவீங்க, இன்டர்நேஷ்னல் வேலை செய்வேன், துபாயில் வேலை இருக்கு, அப்புறம் சம்பளம் ஒரு மாதம் 20,000 ringgit. அப்புறம் நீ யோசிக்கணும், இது சும்மா ஒரு டாட்டா என்ட்ரி வேலை, ஏன் 20,000 ringgit கொடுக்குறாங்க? பட் we are greedy, so we will take the job. That's why scammers win. Because no matter how much awareness we do, பாருங்க,
நீங்கள் உங்கள் பாட்காஸ்ட்டில் அவேர்னஸ் கொடுக்குறீங்க. ஆனால் ஆளை கேட்குவாங்க. சம் பீப்புள் சே ஓ ஓகே குட், பட் சம் பீப்புள் டவுன் த லைன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது, பரவாயில்ல, ஐ எம் greedy, ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Try. First time try, okay, maybe investment scam. First time try, dapat lah. Saya bagi 1,000, saya dapat balik 500. Okay, இப்போ 100,000 போடுறேன். காணோம். ஆமாம் ஆமாம். என் ஃப்ரெண்டும் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி தான் ஒருத்தர் மாட்டினார். அப்படி ஹீ இஸ் லைக் நல்ல படித்தவங்க, நல்ல வெரி நாலேஜபிள் பர்சன், ஸ்மார்ட் எல்லாமே. அண்ட் தென் ஹீ காட் இன் டு திஸ் ஸ்கேம். எப்படின்னா தே சேட் தட் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பேங்கிங் பண்ணிங்கன்னா அண்ட் தென் யூ நீட் டு டூ டாஸ்க் ஏபிசி லைக் கோ அண்ட் லைக் திஸ் போஸ்ட், கோ அண்ட் கமெண்ட் இன் திஸ் ஃபேஸ்புக் போஸ்ட். அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் 1000 வழி 10 வழி போடுறீங்களா உங்களுக்கு 20 வழியாக கிடைக்கும், 50 வழி போடுறீங்களா 100 வழியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு. ஸோ ஹி டிட் 10 ringgit, then he get 20, then he did 50, then he get 100. அந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு he did 500, he get 1000. And then he started putting lot more. அதுக்கப்புறம் வந்து he put like 5,000, but 10,000 வரல. அப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஓ இல்லை உங்களோட காசு லோக் ஆயிடுச்சு, இன்னும் ஒரு 2,000 தப்பா பண்ணுங்க, இப்போ 7,000 ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த 7,000 நிப்பாட்டிருக்கலாம். ஆனால் he already felt like இல்லை 7,000 போயிடுச்சு அப்படின்னு. அப்போ உடனே அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை இன்னும் ஒரு 1000 வழி தப்பா பண்ணுங்க, ஃபுல்லாகவே மட்டும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி he went almost like 50,000 போயிடுச்சு அப்படின்னு. பட் நான் இந்த மாதிரி செய்திலாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு என்னன்னா ஞாபகம் வரும்னா, லைக் இப்போ என்கிட்டலாம் யாராவது இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ஒரு மேபி 1000 வழியிலேயே அந்த ஸ்கேம் நின்றோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கொடுக்குறது என்கிட்டையும் காசு இல்லை, அவ்வளோதான் என்கிட்டயே இருக்கும் அப்படின்னு, ஸ்கேம் அங்கேயே நின்றோம் அப்படின்னு. பட் சில நேரம் பார்த்தோன்னா ஸ்கேம் வந்து சொல்லுவாங்க 50,000 வழி இந்த லேடிக்கிட்டேருந்து எடுத்துட்டாங்க, 100,000 போயிடுச்சு அப்படின்னு. டு தே நோ பிஃபோர் தி ஸ்கேம் யூ லைக் இப்போ குமாரை ஸ்கேம் பண்ண வேணாம், ஏன்னா அவன் பேங்கில் காசு இல்லை, இவரை ஷமீரை போய் எடுப்போம், ஏன்னா ஷமீர் பேங்கில் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு தான் வருவாங்களா? இல்லை ஏன் தெரியுமா, இதெல்லாம் அவங்களா சும்மா ஒரு நெட் த்ரோ பண்ணிட்டு யாருக்குன்னு தங்காப்லாம் பரவாயில்ல, ஐ ஸ்கேம் 500 பரவாயில்ல, ஓகேலா ஐ உன் 500. நெக்ஸ்ட் பர்சன் ட்ரை பண்ணுற கிடைக்கல, நெக்ஸ்ட் பர்சன் ஓ மேபி காட் ஓகே ட்ரை உய் boleh dapat 500,000, ஓகே ambil. ஸோ ஜஸ்ட் buang ஸ்கேமர்ஸ் எல்லாம். நீ யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் ஒன் திங், இவங்களாம் ஸ்கேமர்ஸ் 1% இல்லை தெரியுமா, ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன் தெரியுமா, ஒரு 100-200 people. பாருங்க, மீன் கம்போடியாவில் எத்தனை பேர் சேவ் பண்ணாங்க, 300 over people சேவ் பண்ணாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் 1% இந்த வேலை செய்கிறாங்க, இல்லை ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷன். ஸோ no matter how much they get, 1 ringgit also can get, they take. அவங்களாம் கேபிஐ இருக்க தெரியுமா, இருக்கு ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ திருடணும் அப்படின்னு இருக்கு, அவங்களாம் கேபிஐ இருக்கு. ஸோ that's why they will push. apa banyak mana boleh dapat, saya cuba. Scammers very smart, ப்ராப்பராக வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு. ஆமாம், அவங்களாம் very organized. you think they are not organized, அவங்களாம் stupid இல்லை, அவங்களாம் very smart, very organized. ஒரு ப்ராப்பர் எம்என்சி மாதிரி நடக்கிறாங்க. ஆமாம், ரீசன்ட்லி ஆல்சோ பங்ஸா சவுத்தில் ஆமாம், பங்ஸா சவுத் கீ ஆஃப் த டவுனில் ஒரு கால் சென்டர், ஸ்கேம்ஸ் கால் சென்டர் வச்சு நடத்திட்டு இருக்காங்க பாருங்க. அதெல்லாம் ஸோ ஐ கிவ் an example. that's why even the landlords don't do due diligence. ஆமாம் ஓகே சரி ஐடி சென்டர் செட்டப் பண்ணுறாங்க, ஓகே சரி செட்டப் பண்ணுங்க. எப்படி அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான இடத்துல how they can rent the place without proper document எல்லாமே கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க, பட் டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ண அப்படின்னு. you see, so for example பங்ஸா சவுத்தில் மிண்டி a few years ago சைபர் ஜாயால MSc ஸ்டேட்டஸ் பில்டிங், ஏன் MSc ஸ்டேட்டஸ் பில்டிங் டேக்ஸ் குறைவு. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ லைக் ஒரு வெளியேந்து பார்க்கும்போது இட் வில் பி மச் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் திங். ஸோ ஏன் தெரியுமா, so it's a very good point you brought it, very respectful thing, so that when the staff go out for makan, come back for makan, ஆளை சஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓ இவங்கெல்லாம் இல்லை அந்த கம்பெனியில் செய்கிறாங்க, XYZ சொந்தோல XYZ டேக் செய்கிறாங்க, ஓகே. ஸோ they can mix around in society like normal. யார் சஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஓ MSc ஸ்டேட்டஸ் பில்டிங்கில் பங்ஸா சவுத்தில் ஸ்கேம் சென்டர் இருக்கு. பட் ஸோ தட்ஸ் வை தே கேன் ரன். கூப்பிட்டா கூட நம்ம கூட போவோம் போல இருக்கு அப்படின்னு. ஆக்சுவலி தட்ஸ் a very good point. வாங்க இன்டர்வியூ இருக்கு எங்கே பங்ஸா சவுத், ஓகேலா கண்டிப்பாக ப்ராப்பர் கம்பெனி, ரைட். ஸோ இஸ் ஸ்கேமர்ஸ் ஆர் so smart. You brought up a very good point. Scammers are smart. இன்ட்ரெஸ்டிங். அண்ட் கடைசியாக ஒரு கேள்வி ப்ரோ, அது திஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட், அது நான் சும்மா சொல்லலை, பெண்கள்லாம் கோமாயிடாதீங்க அப்படின்னு. ஆன்லைன் ஸ்கேம் விக்டம்ஸில் தே ஆர் ஹையர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உமன் விக்டம்ஸ் கம்பேர்ட் டு மேல். ஐ மீன் நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல ஆம்பளாக்கிட்ட நிறைய காசு இல்லையா, இல்லை உண்மையாகவே இதுலலாம் தே ஆர் நாட் ஃபாலோயிங் ஃபார் இட் or what, I don't know, but why is it mainly on? So actually the statistics is very true, like you said, it's not something we're just saying based on prejudice. Correct statistics. Why? Nobody really knows. It's just that is it that women are easier? Maybe because they are a bit more emotional, maybe, and we don't know. Or maybe because sometimes maybe when we call you to scam you, timing is wrong.
right? Maybe I caught you at a time, so you panic very fast. So you also become the victim. So, but 100% why? Nobody really knows. Mindi na police kira ukandu na patha and statistics. Bro kata ya more female victims cakap tuan kita pun tak tahu sebenarnya. Ada banyak sebab lah, tapi there's no one reason. சம்டைம்ஸ் அவங்க நினைச்சுக்கிறது நினைக்கிறேன் நம்மளை யாரும் ஏமாற்ற முடியாதுன்ற நினைக்கிறேன் அந்த தாட் தான். And அந்த லேடிஸ்ல occupation என்ன highest தெரியுமா? Teachers. So female teachers are the highest victims of scams. I think maybe because every day they see kids, so they think everybody எல்லாமே பியூரா இருக்காங்க. So she also think phone call benar, saya pun tak tahu lah. So there's no 100% reason why. ஓகே பட் லேடிஸ் பி வேர் அண்ட் யார் எது சொன்னாலும் நம்பாதீங்க. ஃபோன் எடுத்து ஒரு விஷயம் டூ குட் டு பி ட்ரூனா ஜஸ்ட் புட் இட் டவுன், ஹேங் அப் த கால் அண்ட் கால் த நெசசிட்டி டைரக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் லைக் எல்ஹெச்டிஎனோ இல்லை பேங்கோ இல்லை யாராக இருந்தாலும் அவங்களே கால் பண்ணி இப்படி சில நேரம் எனக்கே சில கால் வரும். நாங்கள் பேங்க்லேருந்து அடிக்கிறோம், உங்கள் ஐசி நம்பர் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு. நானே கேட்பேன், நீங்கள் பேங்க்லேருந்து அடிக்கிறீங்கன்னா நான் ஐசி சொல்லுவேன், நீங்கள் தானே எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு, நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு. பட் சில நேரம் அது காமெடியாக இருக்கும். பட் அது மாதிரி சில பேசிக்கான விஷயத்தை நம்ம யோசிச்சாலே சில நேரத்தில் தடுக்கலாம் அப்படின்னு. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி தட் எந்த விதமான க்ரைமாக இருந்தாலும் நம்ம சொல்கிற மாதிரி எல்லா க்ரைமும் குறைஞ்சி ஒரு நாள் இந்த மலேசியா அம்மான்ற மாதிரி ஜீரோ க்ரைமாக ஆகாது. பட் இந்த மாதிரி சொல்கிற சில நம்ம இருக்குது மனசு வலிக்கிறன்ற மாதிரி டிஸ்கஸ்டிங்கான க்ரைம்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் குறைஞ்சி இன்னும் சேஃபரான கண்ட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்கும் நல்லது, எனக்கும் நல்லது அப்படின்னு. ஓகே நம்மளோட அடுத்த ரவுண்டில் ஒரு ரேபிட் ஃபயர் இருக்குது ப்ரோ. அதை முடிச்சுட்டு நம்ம முடிச்சிடுவோம் அப்படின்னு. டடாங், ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்டில் உங்களை அன்புடன் சந்திக்கிறேன். ப்ரோ ரேபிட் ஃபயர் உங்களுக்கு தெரிந்தானே கண்டிப்பாக சின்ன வயசில் டிடி ஷோலாம் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு. ஸோ சக்கு நான் கேட்குறேன், சக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. ஓகே, முதல்ல உங்களோட சிம்பிளாக ஆரம்பிப்போம். யுவர் ஃபேவரட் ஸ்டார்? சூப்பர் ஸ்டார். சூப்பர் ஸ்டாரா? சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேன் நீங்கள்? ரஜினி. ஓகே உங்களுக்கு கூலி படம் பிடிச்சிருந்துச்சா? அது புதுசான மூவி ஒன்று பார்க்கல. உங்களோட ஃபேவரட் நிறைய க்ரைம் படம்லாம் ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் ஹைஸ் படங்கள் அந்த மாதிரி க்ரைம் சீரிஸில் ஹைஸ் சீரிஸில் உங்களுக்கு பிடிச்சது இது? மைண்ட் ஹண்டர். நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஒரு சீரிஸ் இருக்குது மைண்ட் ஹண்டர். இந்த தமிழ் படத்துலலாம் காட்டுவாங்களா அந்த காலத்தில் பூட்டெல்லாம் வந்து ஹாப்பின்னு வச்சு திறந்துருவாங்க அப்படி, அது உண்மையா? இல்லை, ஹாப்பின்னு வச்சு திறக்க முடியாது அப்படின்னு. ஓகே அண்ட் அட் வாட் ஏஜ் ஷுட் அ கிட் கெட் அ ஸ்மார்ட் ஃபோன்? 30 years old. இல்ல, I think ஒரு 17-18 is good. 15 years old is actually okay already. 15 is okay already. உங்களோட top 3 ideas to reduce bullying in school? First, our platform antibully.my. Second, Anurabam school in the கட்டுக்குறணும். empathy கொடுக்கணும். And third is that I think parents and teachers should work together. நம்ம இப்போ முதல்ல நீங்களே சொன்னீங்க தமிழ்நாடு வீட்டுக்குள்ள பூந்தாலே நகை தான் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ இஸ் இட் பெஸ்ட் நகையெல்லாம் வீட்டில் ஒரு சேஃப் பாக்ஸ் வாங்கி வைக்கிறதா இல்லை தூக்கிட்டு போய் பேங்க் லாக்கரில் வைக்கிறதா? பெட்டர் பேங்க்கில். ஏன் தெரியுமா? இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, அங்கேயே வைக்கிறது பெட்டர் அப்படின்னு. நீங்கள் பார்த்ததுலேயே ஒரு ஷாக்கிங்கான க்ரைம்? சால் ரேப். இப்போ தான் நம்ம நீங்கள் சொன்ன கேள்வியோடு நீங்கள் பார்த்து ரசித்து வாவ் என்ன இப்படி ஒரு பில்லியனான க்ரைம் அப்படின்னு பார்த்து ரசித்த க்ரைம் அந்த மாதிரி எதாவது இருக்கா? ஜோலோ க்ரைம் தான். வெரி ஸ்மார்ட். ஆமாம், அது டூ ஸ்மார்ட்ல, இன்னும் பிடிக்கும்ல அப்படின்னு. ஓகே கிரிமினல் டெக்னிக் தட் உங்களுக்கே தெரியல பட் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் த கிரிமினல் இட் செல்ஃப். Actually everything which I show online is what I learn from criminal. ஆமாம், everything. நான் சொன்னமா யோசிக்கல, இதெல்லாம் நான் அவ்வளோ ஸ்மார்ட் இல்லை. ஓகே, அதெல்லாம் நீங்கள் பட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்டு கற்றுக்கிட்டதுலேயே ரொம்ப வாவ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சா? ஃபைனான்ஷியல் கிரைம் இப்படி மணி லாண்ட்ரிங் செய்யணும். நான் செய்யலை ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஐ தாட் வாவ் வெரி ஸ்மார்ட். வாட்ஸ் த மோஸ்ட் சில்லியஸ்ட் ஸ்கேம் பீப்பிள் ஹேவ் ஃபாலன் ஃபார்? நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? I don't want to say silly, but people became victim. They bought Nyonya Akwe online. I think that's a scam. They became victim of scam. Okay, சிரிச்சா தப்பாயிரும். Okay. நீங்க என்னைக்கா ஸ்கேம் விக்டிம் ஆயிருக்கீங்களா? Yeah. Oh, like what type of scam? Was this எப்பவுமே ப்ரோ கொஞ்சம் காசு பிஞ்சா பண்ண முடியுமா, நெக்ஸ்ட் வீக் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி ஸ்கேம்லா? ஓகே no but a lot of they call us very real but not yet become a victim la. Okay நீங்க உங்க வீட்ல வச்சிருக்கிற பெஸ்ட் சேஃப்டி ஃபீச்சர்? நாய் இருக்கு, நிறைய நாய் இருக்கு வீட்டில். ஓகே ஏதாவது லைக் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரீடா இல்லை? இல்லை, நான் ஒன்று சொல்கிறேன். த பெஸ்ட் செக்யூரிட்டி டாக்ஸ் ஐவ் ஹேட்
are roadside dogs. And dogs எல்லாமே adopted. ஓகே. எல்லாமே adopted. So ரோட் வைலர் தான் வைக்கணும். ஜெர்மன் அதெல்லாம் ஷெப்பர்ட். இல்லை. என்னோட வீட்டில் எல்லாமே adopted dogs. விச் இஸ் சேஃபர் பிளேஸ் டு லீவ்? கொண்டோ லேண்டட்? ஏன்னா இப்போ தான் கார்டட் கம்யூனிட்டி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னு. ஆக்சுவலி போட் ஆல்சோ த சேம் லா. கொண்டோ இத்தனை பிச்சை மாதம் இருக்கு கேஸ் இருக்கு சேம். ஒன்லி திங் சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் மேபி அ பிட் சேஃபர் பட் தென் யூ டோன்ட் ஹேவ் த ஸ்பேஸ் ஆஃப் அ ஹவுஸ். அவ்வளோதான். ஏன்னா நானும் கூட கொண்டோவில் தான் இருக்கேன். அண்ட் தென் நான் உண்மையாக சில நேரம் கூட கதெல்லாம் சாத்த மாட்டேன். கொண்டோவில் தானே இருக்கேன், சேஃபாக இருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை நினச்சிட்டு ப்ரோ, அப்புறம் சைடில் பேசுவோம். ஓகே ஓகே. ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணுறாங்களா? விச் இஸ் சேஃபர்? இஸ் இட் டு யூஸ் அ கிரெடிட் கார்டு ஆர் யூஸ் த்ரூ த இ-வாலெட் பேமெண்ட் மெத்தட்? ஆக்சுவலி கிரெடிட் கார்டு இஸ் பெட்டர். ஏன் தெரியுமா? ரீஇம்பர்ஸ் பண்ணலாம். இ-வாலெட் எல்லாம் இஸ் டெபிட். ஸோ இஃப் யூ லூஸ் யூ லூஸ். One advice you would give to young kids and students out there? Speak up, don't be afraid, and be strong. You have to do sports to be strong, do sports to be strong. I'm a big believer of doing martial arts or combat or body contact sports. And the resilience build பண்ணுவோம். நான் சின்ன வயசுல இந்த taekwondo படிச்சிட்டேன். So that என்னோட மிந்தி taekwondo instructor very strict. கிளாஸ்க்கு லேட்னாக்கா ஒரு அரை கொடுக்குவாங்க. Okay, okay. When did it help you? Anything? It helps with discipline, it helps with resilience. ஏன் தெரியுமா? Kick, tired, don't. Are you a quitter? இல்லை, kick. இல்லை சார் காலை வலிக்கிட்டு kick, don't be a loser. Okay. So அந்த resilience இருக்கு. So I don't get stressed easily. எந்த வயசில் சோஷியல் மீடியா, ஐ மீன் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அது பிள்ளைங்களுக்கு திறக்கிறது? I think 17-18 is a good age. ஏன் தெரியுமா? Younger than that, you will do stupid things online. ஓகே. கடைசி கொஸ்டின் ப்ரோ. இப்போ இந்த bullying victim இதெல்லாம் சொல்கிறாங்களே, லைக் இஸ் there any way லைக் பிள்ளைங்க சொல்லலைனா கூட கண்டுபிடிக்கிறது, பேரண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா? லைக் I think parents, you must always talk to your children. And I think parents from young, you must tell your children this. I always tell parents, tell their children this. No matter what, don't be scared to tell me. Don't worry about me scolding you. That will be secondary. But come and talk to me first. We solve the problem. Worry about the consequence later. So வந்து பேசுங்க, வேற கதை அப்புறம் பார்ப்போம். அதான் எங்ககிட்ட பேசுங்க. சின்ன வயசுலேருந்து அப்படி சொல்லணும். ஐ திங்க் அந்த சேஃப் ஸ்பேஸ் சொல்லணும். பரவாயில்ல, திஸ் இஸ் சேஃப் ஸ்பேஸ், பேசுங்க. கான்சிக்வன்சஸ் அப்புறம் பேசுவோம். பட் நவ் யூ நோ ஐ எம் ஃபர்ஸ்ட் கோயிங் டு ட்ரை டு ஹெல்ப் யூ. ஆமாம். நான்லாம் கூட சின்ன வயசில் ஒரு ஸ்கூலில் ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா அந்த பிரச்சனையில் வர விஷயத்தோட அதை வந்து வீட்டில் சொல்கிறது தான் இன்னும் பயமாக இருக்கும். ஏன்னா வீட்டில் சொன்னால் அதோட பெரிய பிரச்சனை. ஆமாம், கரெக்ட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் தானே. ஸோ தட்ஸ் வை ஆல்வேஸ் மஸ்ட் ஹேவ் த சேஃப் ஸ்பேஸ். மஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் த சேஃப் ஸ்பேஸ். ஓகே. நைஸ் ப்ரோ. எனக்கு உண்மையாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இன்றைக்குள்ள எபிசோட். லைக் ரொம்ப விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப ஆய் ஓப்பனிங்காக இருந்துச்சு. நிறைய விஷயம் நீங்கள் சொன்னது அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சா? நல்லா இருந்துச்சா? Very good, bro. First of all, even before we end the podcast, I want to say, I want to thank you very much for inviting me for this podcast. Yan Tirma, we need more podcasts like this. Yan Tirma, you are taking the effort to educate society on what's going on. So, I want to thank you for creating that awareness. I really want to thank you. So, yarume Malaysia Kumar podcast follow pannalanaka, please follow pannunga. It's all good values or all good information that's being shared. So, please follow, like and share these kind of things. அதான் அவரே சொல்லிட்டார் பாருங்க. நான் சொல்ல வேண்டியது அதே சொல்லிட்டார் அப்படின்னு. உண்மையாகவே அதுக்கு தான் நானும் எப்பயுமே கஷ்டப்படுறது. ஐ மீன் பெரிய அளவுக்கு மாற்றம் உருவாக்கலாம்னு நம்மளால முடிஞ்ச சின்ன ஒரு நல்ல விஷயங்களை வெளியே சொல்லி ஒரு 10 பேர் அதுக்கு கேட்டு பலனடைஞ்சாங்கனாலே இட்ஸ் அ பிக் திங் ஃபார் மீ. லைக் நம்ம ஒன்றும் பெரிய காந்தியோ மகாத்மாவோ இல்லை அப்படின்னு, பட் ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன விஷயங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்றதுக்காக தான் இது திறந்தது. அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் லைக் பர்சனல் கெயின்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். அதெல்லாம் இருக்குது. அப்படிலாம் நான் ஒன்றும் பெரிய காந்தி மாதிரிலாம் பேச முடியாது. இல்லை இது வந்து நான் மக்களுக்காக திறந்தேன் அப்படி இப்படின்னு. பட் இருந்தாலும் செய்கிற விஷயத்தில் நல்லதாக செஞ்சோம்னா அது 4 பேருக்கு நல்லதாக நடந்துச்சுன்னா அதே நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்னு. அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி ஷமீர் சொன்ன மாதிரி அவர் ஒரு விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, ஐ மீன் இஃப் யூர் அ பேரண்ட் லைக் ஈவன் வீடு வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்களோட வீட்டு லாக்லேருந்து எப்படி விஷயங்கள்லாம் அவர் சொன்னது வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள், கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள். மேபி நம்ம செய்கிற விஷயங்களை கொஞ்சம் மாற்றி செய்யலாம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம வீட்டு சேஃப்டியாக இருக்கட்டும். இல்லை பிள்ளைங்க இருந்துச்சுன்னா அவங்க கிட்ட கொடுக்குற அந்த சேஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் அந்த லைக் சொன்ன மாதிரி அந்த பெடோஃபைல்ஸ் ஹவு தே ஆர் த ஒன்ஸ் தட் பீங் த பெஸ்ட் வித் த கிட்ஸ். ஸோ சில நேரம் கண்டே பிடிக்க முடியாது. நம்ம கூட ஒன்றும் பண்ணாமல் பழகிட்டு இருப்பானுங்க. கடைசியில் பார்த்தா அவனுங்க தான் அந்த வீணாக போகணுன்னா இருக்கானுங்க அந்த மாதிரின்னு. ஸோ உங்கள் பிள்ளைங்களும் அந்த மாதிரி விக்டமாக விட்றாதீங்க. எவ்வளோ முடிஞ்சதோ அந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம நிப்பாட்டி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த லைக் வாட் ஷமீர் சீட் antibully.my antibully.my அந்த போர்ட்டலில் போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த விஷயத்தை நம்ம நிப்பாட்டி
இன்னும் ஒரு 5-10 இயர்ஸில் இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம வி டோன்ட் ஹேவ் டு வரி அபவுட்ன்ற மாதிரி ஒரு சொசைட்டி வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் குட் ஃபார் எவ்ரிபடி. ஸோ அதுதான் நானும் ஆசைப்படுறேன் அண்ட் எல்லாருமே ஆசைப்படுவோம். ஸோ எல்லாரும் இந்த எபிசோட பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க, இந்த எபிசோட் எப்படி இருந்துச்சு, ஷமீர் பேசுறது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு. இவரோட ப்ரொஃபைல் அண்ட் அந்த போர்ட்டலோட லிங்க் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். அங்கே போய் யூ கேன் ஃபாலோ ஹிம் டு கெட் நோ மோ பட் ஹிஸ் திங்ஸ். அவர் ப்ரொஃபைல் போய் ஃபாலோ பண்ணுங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அன்னாடம் எப்படி எதை திறக்கிறது, எப்படி எது பண்ணலாம் அப்படின்னு நிறைய வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுவார். அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், போய் பாருங்கள். அண்ட் நான் இவ்வளோ நேரம் சேனலில் மூச்சு விடாமல் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன், என்னையும் இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் எனக்கும் கொஞ்சம் வரும் அப்படின்னு. There's one thing, I just want to share இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் பாட்காஸ்ட். அதனால என்னோட தமிழ் அவ்வளோ சிக்காப்பா இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் பாட்காஸ்ட். ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட தமிழ் எப்படி. ஆமாம் ஆக்சுவலி நல்லா தான் பேசினார் அப்படின்னு. நம்மளுக்கு புரியுது எவ்வளோ, நானே ஆக்சுவலி புரிஞ்சு தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு. ஸோ எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஷமீர் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுவார், நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு. ஏன்னா நானே முதல்ல அவர் கூப்பிடும்போது சொன்னார், நான் வரல குமார், எனக்கு வந்து தமிழ் வராது அப்படின்னு தமிழில் தான் சொல்லிட்டு இருந்தார். இப்போ நான் சொன்னேன், நீங்கள் என்கிட்ட தமிழில் தானே பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க, வாங்க அப்படின்னு, இவ்வளோ தமிழே போதும் அப்படின்னு, தமிழ் மட்டும்தான் எப்படி பேசினாலும் அழகாக இருக்குன்னு வாங்க அப்படின்னு. ஸோ ஸோ இன்னொரு வாரம் இன்னொரு எபிசோட் இன்னொரு கெஸ்ட்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா பை பை. சின்ன சேனல் எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும். அவங்க வீடியோவும் பாருங்க. Malaysia Kumar Podcast.